Ladies and gentlemen, William Samoei Arap Ruto is in panic. Why? William Samoei Ruto ameweza kurejea hapa nchini Kenya kabla aweze kumaliza ziara yake. Na hii yote ni kwa sababu finance bill, kura za finance bill zinaenda kupigwa. Na hizo kura wakati ambapo zinaendelea kupigwa, watazamaji wangu, wananchi wametokwa na wazimu. Wananchi wametangaza msimamo kwamba wanaenda ku-occupy State House. Mukijaribu kupitisha hiyo bill, we are not going to consider anyone. We are going to start from even the head of the state. The kind of anger we have caused in this country, I dread, God forbid, is the kind of anger that made the citizens of Burkina Faso to burn down parliament. And when the president of Burkina Faso, that was 3 years ago, I'm not talking about prehistory. When the president of Burkina Faso had the parliament is in flames, he fled. His name is Blaise Compaoré. And that's how he was voted out of office, by fire. Mr. Speaker, history is replete with strong generals and powerful kings and monarchs who have been brought down by the power of the people. And Mr. Speaker, today I want to remind them of a man called Belshazzar, a man who God favored to be king in the book of Daniel. Instead of being grateful that God has honored you among so many millions of citizens to be their leader, he entertained a government that was so divisive, so oppressive, and he did a big party and called all the important men whose fathers and mothers were important people at that time. And the Bible says he made a feast. And he entertained them in that feast, and even went on to commit sacrilege by using the utensils that had been taken from the temple to commit and drink the drink of fornication using the vessels taken from the temple. Mr. Speaker, as they were enjoying, as they were making merry, as the deep state was celebrating, as the system was celebrating, suddenly, and I say suddenly, there is going to be a war in this country. Unaona? Kwa hivyo, kabla tuweze kuendelea watazamaji wangu, let me know unatazama ukiwa maeneo gani. And let me know yule MP wako ni wa UDA ama wa Azimio la Umoja, ana vote yes ama ana vote no. Kwa hivyo niandikie kwenye comment section hapo chini ili niweze kutambua, na kisha pia unaweza kumwambia kwamba a vote no, kwa sababu hii finance bill inaenda kutuhangaisha vizuri tena zaidi. Kwa hivyo kama mimi watazamaji wangu niko na MP wawili mahali ambapo naishi town Bungoma, MP wa Mboka amesema ya kwamba atavote no. Na pale manyumbani Busia County niko na MP ambaye ni Mary Emase, amesema atavote yes. Kwa hivyo huyo ni MP wa UDA. Kwa hivyo it's clear that anaenda kuvote yes. Kwa hivyo huyo atakabiliana na residents wa Busia County. Kwa hivyo watazamaji wangu, nataka tuweze kuendelea vizuri tena zaidi. I want us to listen to huyu Eric Omondi, jinsi ambavyo ameweza kuzungumza. Na hii finance bill watazamaji wangu, wa Kenya wanajaribu kuuliza Rigathi Gachagua iwapo ako upande wa wananchi, basi atuambie ili tuweze kutambua. Manake hii finance bill jinsi ambavyo inaendelea kurejea, basi itaumiza wa Kenya huu mwaka zaidi. Kufikia 2025
basi Wakenya watakuwa wameumia mbaya tena zaidi. Kwa hivyo Wakenya wengi wamekuwa wakielekeza maswali yao kwa Rigathi Gachagua, iwapo ako na wananchi, iwapo yeye anasikia sauti ya wananchi, basi ajitokeze tu live and direct. Na message yangu kwa Rigathi Gachagua ni kwamba William Samoei Ruto wakati ambapo alikuwa deputy president, Uhuru Muigai Kenyatta wakati ambapo aliweza kushikana na Uhuru na handshake Raila Amolo Odinga, basi William Samoei Ruto aliweza kupata opportunity ya kuweza kuungana na Wakenya na kuambia Wakenya kwamba Raila Amolo Odinga amewabetray, kwa hivyo mimi niko na nyinyi na nimeshikana na nyinyi tufanye mambo ya hasla. Kwa hivyo hii ni chance ya Rigathi Gachagua, watazamaji wangu, kuweza kufanya nini? Kuweza kusimama saa hii, kutumia hii chance ili Wakenya wamtambue saa hii. Hii ndio chance yake. Wakati ambapo ataweza kuinuka na kupinga hii finance bill, basi utakuja kuona ya kwamba Wakenya wote watakuwa upande wa Rigathi Gachagua. Kwa hivyo ombi langu kwa Rigathi Gachagua, iwapo unatazama, make sure umetuambia ukweli wako kabla finance bill iweze kuwa voted, kabla waweze kuvote. Unaona watu wangu, no longer represents the people. The Kenyan parliament is part of the executive and is controlled by the executive. And Kenyans must now represent themselves. And I want to remind our members of parliament that there are only 300 and Kenyans are 55 million. And we are going to take charge and represent ourselves constitutionally very soon. The problems that Kenyans are facing was brought upon us by the Kenyan parliament. They met, they gathered, they discussed and asked a question. Should we raise the standard of living or should we lower it? And they decided in broad daylight that they should raise the cost of living. And they voted yes. 176 MPs went against the will and the voice of the Kenyan people. And I want to remind them that we will remember. Yeah, so what are you holding now? I'm holding placard flyers inviting people to come and protest the finance bill tomorrow outside Parliament. Tomorrow. We are protesting against increased taxation. And we are not activists. We are not activists, by the way. We are just concerned Kenyans. Listen, I am not an activist. You can start with your name. My name is Shadrach. Yeah. I am a finance professional. Yes. I am not an activist. But this government has forced me to walk out on the streets and tell people, come and fight for your rights. Tomorrow, they are going to pass that finance bill, whether we like it or not. They It's are going to hurt us all. Those MPs. My friend, mkate saidi 60 bob. It's a problem for us all. Mkate yako itakuwa na 70 shillings. Mkate yetu ilikuwa 20 bob. You can imagine mkate na 20 shillings. Yeah. They are going to increase tax. Women. According to the Constitution of Kenya, the responsibility ya kupitisha, ya kufanyia amendment ya finance bill haiko katika mikono ya Senate, iko katika mikono ya National Assembly. The proposals that are being made for purpose of amending the finance bill, members of the National Assembly must listen to it. This country is not going away. If you wanted to build a project in a period of 3 years and it is forcing you to tax mwananchi more, there's nothing wrong in you spreading it out. You build the project in 5 years so that you tax mwananchi less. Kwa hivyo ndo mambo yanaendelea kufanyika hapa nchini Kenya. Sijui kwa mtazamo wako, na iwapo ungeweza kupata time ama chance ya kupewa kiti cha MP, sijui wewe ungevotia wapi? Basi kwenye comment section ungevote yes or no, basi uniambie, let me know from the comment section. Kwa hivyo ni Raipenda Evans from Raipenda Evans Online TV. Kuwa na siku njema, bye bye.